opening lines of Shakespeare's play Macbeth go fair is foul and foul is fair. And I think that perfectly sums up Wirecard, where whatever was fair was deemed as foul, and where whatever was foul was deemed as fair. A lot has been written about who is the person that really exposed Wirecard, and that person has always been anonymous. There were always good reasons for that, because we were threatened, we were followed, we were intimidated, we were defamed. But I think now it is time to come out and say that I was the one behind exposing this company. Haben Sie schon mal von Wirecard gehört? Wirecard. Sie sind Vertreter der neuen Welt der Finanzen und stiegen einst kometenhaft auf. Mit nur knapp 5000 Mitarbeitern hat das Unternehmen einen gigantischen Börsenwert geschaffen. The incredible acceleration in the valuation of your business, it's eye-watering. If you look over the past 5 years, you're up 3,000%. If you look over the past 15 years, you're up like 40,000%. Ein Symbol für die neue Ära in der Finanzbranche. It's an amazing story no one has ever achieved before. A leader in digital payment solutions, Dr. Markus Braun. Before I talk about digitalization, I just want to say I'm also a pathologic optimist. Ein bizarrer Bilanzskandal erschüttert den Zahlungsdienstleister Wirecard. DAX index star worth $14 billion just a week ago, now effectively worthless. What a fall from grace. I can't be believing this. This can't be true. This is simply unbelievable. The former chief executive of Wirecard, Markus Braun, has been arrested. The move was confirmed earlier this hour by Munich's prosecutor's office and comes in the wake of the growing scandal over a missing 1.9 billion euros at German payments processor. Die Affäre um Wirecard. Sie nimmt immer wildere Ausmaße an, was die Fluchtgeschichte des Ex-Vorstands Masalek angeht. Der ist untergetaucht, befindet sich angeblich in Weißrussland. Er hat gute Kontakte zu Geheimdiensten, heißt es. Der Fall Wirecard zieht Kreise. Er wird auch politisch zusehends brisant. It's been on everyone's radar for years, but BaFin and the Munich prosecutor felt like everything was cool. Wie kann eine derartig gigantische Hochstapelei so lange gut gehen? Ich glaube, jeder möchte an einer guten Story mitschreiben. Da sind Top-Leute hingekommen, ja, die alle an dieser Vision mitgearbeitet haben, eine der größten Tech-Konzerne der Welt aufzubauen. Und das ist, glaube ich, one of a kind. Markus is a co-founder of Wirecard, which is really a European hero. I flew here from Singapore, and when I checked out of my hotel in Singapore, it was a Wirecard terminal that I used to do so. So clearly, Wirecard has developed an effective global presence. Technology innovation is also about sometimes a naive optimism. Nice. Markus hatte schon immer diesen Drang nach oben. Sein Ziel war es, zu den großen 5, 6 Tech-Unternehmen aufzusteigen. Zu Facebook, zu Amazon, zu Google. Das war das Ziel. Sowas wie so ein Popstar im weltweiten Business zu werden. Digitalization is about making the cake much bigger. It's not about who is eating whose lunch. It's about making the cake much bigger. I'm in the business of making the cake much bigger. Deutschland war nicht groß genug. Europa ist nicht groß genug. Die Welt ist groß genug. Bezahlprozesse sind überall. Ja? In diesen Zeiten, du zahlst an deinem Computer, du zahlst im Shop, du zahlst Services in deinem Auto, du hast eine Alexa zu Hause, mit der du Dinge einkaufst. Das heißt, bezahlen ist sowas wie so ein digitaler Backbone unserer ganzen internetgetriebenen Welt. Ja? Und wenn man den kontrolliert, dann kontrolliert man den Blutfluss einer digitalen Industrie. Endlich hatte Deutschland auch mal ein Unternehmen für die Zukunftstechnologie. Ansonsten steht ja Deutschland vor allem für Maschinenbau, für Autobau. Also
eine Old Economy, die so ein bisschen ausgedient hat. Und die Zukunft ist ja Digitalisierung, ist Fintech und da haben wir ja nicht viel. Aber Wirecard hatten wir. Ich war ja schon an dem Thema Wirecard dran. Da hieß die Firma noch gar nicht Wirecard. Und ich hatte ja auch nicht die Absicht, irgendeinen Skandal aufzudecken. Im Sommer, August, glaube ich, 2003, da erhielt ich einen Anruf von meiner Schwester, die sagte, hör zu, wir haben eine Telefonrechnung, die ist 200 € höher als sonst. Und woran kann das liegen? Und dann fiel der Verdacht natürlich auf den 13-jährigen Sohn, der einen Computer hatte. Und nach einigen Fragen kam dann eigentlich raus, er war im Internet und hat in seiner Neugier bei Google Sex eingegeben. Wahrscheinlich sind ganz viele Fenster aufgegangen und er hat da rumgeklickt und versucht, da irgendwie wieder rauszukommen. Wahrscheinlich hat er den Computer ausgeschaltet. Das Ergebnis waren jedenfalls 4 sehr hohe Beträge auf der Telefonrechnung und habe dann relativ schnell gefunden, oha, da geht es um sogenannte Dialer. Dialer waren damals eine Software zur Abrechnung von Internetinhalten, mit der sehr viel Betrug passiert ist. War damals auch ein großes Thema, auch in den Medien. Ohne dass er es will, wählt sich sein Computer jetzt jedes Mal über eine teure 090-Nummer ins Internet. Ohne dass er es merkt, schießen die Kosten in die Höhe. Das habe ich mir angeschaut, es war einfach kompletter Schmarrn, das war ein klarer Betrug. Mein Neffe ist betrogen worden. Und dann habe ich gesagt, da hänge ich mich rein, das klären wir. Wirecard war eigentlich von Anfang an ein bisschen schmuddelig, das muss man einfach sagen. Es hat angefangen im Pornogeschäft. Die haben sich die Lizenz organisiert, das amerikanische Pornomagazin Hustler in Deutschland rausgeben zu können. Und sie haben da noch eine Online-Porno-Seite gemacht und stellte dann irgendwann fest, ist irgendwie alles schwierig, weil es gibt fürs Internet gar keine gescheiten Zahlungssysteme. Man muss sich überlegen, das ist 20 Jahre her. Damals war es noch nicht so selbstverständlich, dass man eine Kreditkarte nahm, die Kreditkartennummer irgendwo eintippte und dann mit etwas bestellte. Das musste alles irgendwie entwickelt werden. Die Kunden von Wirecard hießen asiasex.com, sexluder.com, später kam YouPorn dazu. Ohne Firmen wie Wirecard war dieses Geschäft damals nicht möglich. Zu jener Zeit spielten 2 Leute schon eine Rolle. Das war Markus Braun, der Dr. Braun, der in Wirtschaftsinformatik promoviert hatte. Und damals traf er schon einen anderen Mann, der hieß Jan Marsalek, der war 20. Die beiden haben sehr, sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Wenn man bei Markus Braun saß, dann war Jan Marsalek eigentlich immer omnipräsent. Der Markus, wie er das gesehen hat, ist das Verhältnis eines Mentors zu seinem Schüler. Er hat Jan Marsalek aufgebaut. Jan hatte keinen Studienabschluss. Ich weiß gar nicht, ob er ein Abitur hatte. Ja. Er hatte keinen Führerschein. Er hat seine Familie verlassen in Wien, er ist nach München gegangen. Und ich glaube, er hat da begriffen, dass die einzige Chance für ihn, erfolgreich zu sein, ist, die Wirecard erfolgreich zu machen. Und das hat ihn, glaube ich, getrieben. Wenn man im Jahr 2005 bei der Wirecard angefangen hat, dann war ihm schnell klar, worum es ging. Ja. Natürlich hatten wir auch normale Kunden, aber der Schwerpunkt des Geschäftes war, was wir Erwachsenenunterhaltung genannt haben und Gambling. Did you know that Americans gamble as much as $1 trillion every year? And now, thanks to a big change, those numbers are about to soar, turning your living room into a virtual casino. The gaming industry is not despicable. It is something that individuals throughout the world use as entertainment. This is not the devil's work. I worked for Wirecard 15 years. I dealt with some of the biggest names in the poker, in the sports betting, in the casino industry throughout the world. You name the client, I have spoken to them, and they should know me. Wirecard was dynamic and crazy at the time, but a lot of money flew because we endeavored in areas where others just didn't want to take the risk. Man muss einfach sagen, die haben geil Geld verdient. Also wenn man sich die Bilanzen anguckt, super. Aber es kam dann anders
Im Jahr 2006 gab es in den USA eine Gesetzesverschärfung, die das Anbieten von Glücksspiel im Internet einfach wahnsinnig schwierig gemacht hat, beziehungsweise die Zahlungsabwicklung. In a surprise development over the weekend, U.S. lawmakers passed new legislation that effectively stopped credit card transactions for online gambling. That is, it will be illegal for companies to transfer customer payments to online gambling sites. Und wenn du auf andere Unternehmen guckst, die in dem Sektor aktiv waren, dann siehst du, dass die nach der Gesetzesänderung massiv abgeschmiert sind. Eigentlich hätte das bei Wirecard dann auch so sein müssen. Aber bei Wirecard konnte man nichts davon sehen. Es war mega unlogisch. Von einer Sekunde auf die andere waren sie dann an der Börse. Und dann ging es steil bergauf, ganz lange. Wir schaffen halt Quartal pro Quartal, wie mit dem Lineal gezogen, eine Wachstumsstory. Kein Unternehmen der Welt schafft sowas. Ja? Apple schafft sowas nicht. Natürlich haben wir darüber intern auch Witze gemacht und Jan hat manchmal gesagt, ja, also scherzeshalber, wir können jeden Umsatz produzieren, den wir wollen. Da haben wir natürlich gelacht, kein Mensch hat das ernst genommen. Wie durch eine magische Hand ist man dann durch diese Krise gekommen. Man hat immer irgendwie Gewinn gemacht. Und es gab wenige, die sich die Mühe gemacht haben, da genau hinzugucken. Diese Wirecard, sie blieb immer so ein Thema, da blieb ich immer dran. Der Name ist immer wieder aufgetaucht mit Glücksspielanbietern und Wirecard wurde halt immer größer. Bei den Recherchen sind oft Dinge mir begegnet, wo ich schon gesagt habe, das ist ja völlig crazy, das ist ja völlig verrückt. Da gab es ja auch komische Meldungen, irgendwelche Zukäufe, die keiner so richtig verstanden hat. Ich wollte einfach diese Firma mit sehr vielen Tochtergesellschaften einfach verstehen. Also ich habe damals versucht, das zu visualisieren, einfach um ein Bild für mich zu kriegen. Und ich habe die Geschichte von meinem Neffen da eingezeichnet auf ein zuerst kleines Papier und irgendwann wurde das Papier immer größer. Und habe von da einfach die Verbindungen aufgezeichnet. Und es gab ein sehr, sehr großes Bild mit sehr vielen Verflechtungen. Also es war wirklich wie so ein Mittelpunkt, wo Dinge zusammengelaufen sind. Die Spinne Wirecard. Und ich bin dann wirklich voll eingestiegen. Also es war eigentlich fast ein zweiter Job. Und es war auch nicht mehr gesund. Es fand auch wenig Familienleben statt und ich habe die Freunde vernachlässigt. Es war das tatsächlich eine Sucht. Also es gab keinen Stopp mehr. Also Jigajig ist für mich ein ganz großer Held. Was der an Arbeit in Wirecard investiert hat, Hammer. Auch wenn man ihn über Jahre eigentlich für verrückt halten musste, weil der hat die diversen Foren im Internet, vor allem Wall Street Online, hat er einfach bombardiert mit Informationen. Und im Nachgang, wenn du von heute da drauf guckst, dann siehst du, dass der manche Dinge einfach schon vor vielen Jahren gesehen hat, die jetzt erst rauskommen. Immer wenn man irgendwo zu Wirecard etwas Kritisches geschrieben hat in den Foren, dann kamen die Anwälte. Die Anwälte sagten, das stimmt so nicht, das kann man so nicht schreiben. Und das Ergebnis war, diese ganze Arbeit war umsonst. Es war alles gelöscht. Es war kein Satz mehr davon im Internet. Die Wahrheit war weg. Und das hat meine Angriffslust damals schon geweckt. Also es wurde quasi verrückterweise aus der Kritik an Wirecard immer schon etwas Böses gemacht. One of the critics was Jigajig, and we were aware of how those critical voices were silenced. However, we knew that our board was very determined. But hand in hand, we thought we were the good guys. Ich war mir natürlich nie ganz sicher, hat mich irgendjemand auf dem Radar oder nicht. Und wenn mich jemand auf dem Radar hat, was für konkrete Bedrohungen könnte daraus eigentlich entstehen? Natürlich war das Thema Angst da schon präsent für uns alle. Und man hatte schon Sorgen, natürlich auch da in den Fokus der Wirecard zu kommen oder von Wirecard nahen Leuten.
Und ich habe auch aus dem Umfeld wirklich sehr konkrete Warnungen bekommen, die gesagt haben, du, pass auf, das sind Leute, die können gefährlich sein. Wir wollen dich nicht irgendwann tot aus der Isar fischen. Ben bunu 15 gün içinde çözeceğime inanıyorum. Chef bis hier. Das fing alles an in Hamburg 2006, war ein großer Abend. Da war ein Profiboxabend mit deutscher Beteiligung um die Schwergewichtswm. Da waren dann all diese ganzen CEOs, Browns und alle kamen mit so Rollkragenpullis, wie ich, mit so Rollkragenpulli. Diesen Maschalek habe ich mal gesehen. Das war auch so ein arroganter Fatzke, der mir noch nicht mal in die Augen gucken konnte. Für die war ich wie so ein Monster. Aber, Entschuldigung. Guys, please, ein bisschen nur leise, mehr nicht. Ich bin nicht geboren für Multitasking, ich habe zu viel Testosteron. Ist bewiesen. Jedes Mal, wenn Wirecard ein Problem hatte, wurde immer ich angerufen. Die haben mir die Probleme erzählt. Und das größte Problem war mit Bosler. Und das war ja der entscheidende Moment. Da habe ich ja der ganzen Wirecard-Crew komplett ihr Leben gerettet. Weil das, was der Bosler gemacht hat, hat ihnen sehr wehgetan. Bosler, der beriet quasi Menschen, welcher Kurs gut ist, welche Aktie dies ist, welche das ist. Und er hat wohl behauptet, dass die Wirecard gefälschte Bilanzen hätte. Für mich war eigentlich klar, da ist was faul, und zwar oberfaul. Die allerwichtigste Regel ist, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Bei Wirecard ist was Extremes passiert. Da hatten wir auf einmal ein Minus von 26,5 Millionen, während wir im Vorjahr noch bei plus 4,5 Millionen waren. Das heißt, der Cashflow hat nicht zusammengepasst mit dem Umsatz, den das Unternehmen gemacht hat. Wirecard hat also steigende Umsätze ausgewiesen und trotzdem fehlt Geld in der Kasse. Es kommt kein Geld rein. Wie kann das sein? Das Bauchgefühl hat mir gesagt, das ist ein Betrug. Ich habe dann auf fallende Kurse gesetzt und das war eine Riesenstory. Der Kurs hatte bei ungefähr 11, 12 Euro, hatte die Firma einen Wert von 1 Milliarde. Und jetzt war der Kurs auf 4 Euro. Natürlich habe ich dann gemerkt, mein Brötchengeber, sein Geld ist geschmolzen. Und im Endeffekt habe ich dann ganz einfach gesagt, okay Jungs, es ist ganz einfach, ihr zeigt mir, wo dieser Mann ist. Ich fahre dann dahin. Ich möchte aber einen von euch dabei haben, von der Wirecard. Plötzlich kriege ich eine SMS auf mein Handy vom Anwalt von Wirecard. Sei jetzt besser nicht im Büro. Der Typ war sehr nervös, weil er war der Member der Wirecard, der mit mir dahin musste. Ich sagte, was machst du denn jetzt mit dem? Wir werden das sehen. Ich gesagt, gucken, wie der drauf ist. Ich versuche ihm schon ein Angebot zu machen, was er nicht ablehnen kann. Der Anwalt kommt mit Anzug und Krawatte. Es waren aber 2 Typen dabei. Und zwar bullige Typen. Als ich die 3 gesehen habe, war mir klar, die bringen jetzt keine Kekse vorbei. Je näher die kommen, desto mehr haben die schon auf mich eingebrüllt. Wir wissen alles, wir wissen alles. Was geht hier ab? Und ich guckte Boss an und sagte, hör zu, was machst du hier für so eine Welle? Was ist das für eine Welle? Was soll der ganze Scheiß? Ich möchte, dass du in keiner Form über diese Geschichte weiterredest. Hast du mich verstanden, du Arschloch? Die Zigarette so weg und ihn dann so gepackt und hab quasi dann mit voller Wucht so quasi gegen die Wand. Und dann sah er meine blutige Hand und er sagte nur, ja, ich mache alles. Wirecard hat damals nicht nur einen Boxer geschickt, sondern es war auch so, dass die
2 große Anwaltskanzleien damit beauftragt haben, die Staatsanwaltschaft auf mich zu hetzen. Ich hätte den Wirecard-Kurs manipuliert. Und darauf habe ich dann angefangen, bei der Staatsanwaltschaft anzurufen. Schauen Sie sich doch mal Wirecard an. Wirecard ist ein Riesenbetrug. Ich habe den Kurs nicht manipuliert. Und dann habe ich im Jahr 2010 eine Strafanzeige verfasst und per Post an die Staatsanwaltschaft abgeschickt. Ich habe jeden Tag damit gerechnet, dass bei Wirecard die Bombe platzt, dass die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung macht und dass die Vorstände gegebenenfalls auch gleich verhaftet werden. Damit habe ich jeden Tag gerechnet. Nur nicht damit, dass bei mir jemand an der Türe klingelt und ich dann verhaftet werde. 2 Jahre ermittelte die Münchner Staatsanwaltschaft. Vergangene Woche schlug sie zu. Ansonsten hüllt sich die Behörde in Schweigen. Von Wirecard ist nur so viel zu hören. Wir begrüßen es natürlich, dass die Staatsanwaltschaft die Vorgänge aufklärt. Gleichzeitig bitte ich Sie um Verständnis, dass wir uns zu den laufenden Ermittlungen nicht äußern können. Das Bittere an dem Fall Tobias Bosler ist, dass das, was er da gefunden hat, das traf es ja ins Mark. Die Finanzaufsicht und auch die Staatsanwaltschaft hatten meines Erachtens genügend Indizien, um auch bei Wirecard zu ermitteln. Aber das haben sie nicht gemacht. Sie sind eigentlich immer nur auf die Kritiker losgegangen. Ich behaupte, bei einem anderen Unternehmen wäre da schon längst die Hölle los gewesen. Aber Wirecard, das ist so ein tolles Erfolgsunternehmen, das wurde einfach nicht angefasst. Ob Bezahlen per Smartphone im Bus oder Geschäft oder Einkaufen im Internet, Wirecard verdient an der Abwicklung solcher Bezahlvorgänge. Bald wickelte Wirecard online nicht nur Schmuddelgeschäfte ab, sondern auch ganz normale Geschäfte. Es war eine gigantische Geldmaschine. Das Papier des Zahlungsdienstleisters schießt um rund 25% nach oben. Die Wirecard-Aktie, die weist einen intakten, langfristigen Aufwärtstrend auf. Braun hat von Anfang an Aktien zugekauft. Braun wurde der größte Einzelaktionär. Der einzige Wert, den der Markus Braun wirklich gekannt hat, ist die Wirecard-Aktie. Die hat er in- und auswendig gekannt. Jeder andere Wert war irrelevant. Was kostet das, wenn man im Supermarkt einkauft? Das wusste der Markus nicht. Aber er wusste immer ganz genau, wo die Aktie stand. Da war er immer besessen von diesem Aktienkurs. Es entwickelte sich auch unter Aktionären schon damals wirklich eine richtige Fankultur. Also man kann wirklich sagen, Wirecard hatte eigentlich keine Aktionäre, Wirecard hatte Fans. Es gelang Markus Braun, eine glänzende Fassade aufzubauen. Und nichts war für Wirecard wichtiger als diese glänzende Fassade. I say in 5 years, you will all wake up and you will do 80% of your transactions over your mobile phone. Totally integrated in such use. Also ich habe Markus Braun einmal in seinem Büro direkt getroffen. Der war so eine Art Guru-Lichtgestalt innerhalb dieses Unternehmens, weil er eben auch wahnsinnig erfolgreich war. Und wie man so hört, hat es dann eben auch von einzelnen Leuten Treueschwüre ihm gegenüber gegeben. Marcus Braun expected loyalty and strongly felt that he wanted followers in the true sense of the word rather than just people working for him. But he was missing the charisma and he had very little charm in comparison to the likes of Jan Masalek. Jan could convince anyone to do anything. This guy, he could come a half an hour late to a meeting where everybody in this meeting was already tense due to the disrespect of him coming late. And he could still easily turn that meeting around. He would have the people afterwards looking in his eyes, almost sparkling with joy, and having been convinced of him and of Wirecard. In the background, he was pulling the thread. I met Jan Masalek first when I was working for Vodafone. He was one of the reasons I actually joined Wirecard.
I had a good job, but Jan came in and did a great sales job on me, on how they needed people like me and so on. And I have to confess, I was flattered. Daschel was a rising star. He was somebody who was projected as being a new leader and manager. So they offered me some options, and I took one in Dubai, which was to become the general manager of Wirecard processing. At the time I joined, my brief from the board was to grow this to become capable of meeting Wirecard's ambitions in the future, but to be the central processing hub for Wirecard, which meant really taking it from a few dozen people to hundreds of people, from a few million transactions to hundreds of millions or billions of transactions. We had an amazing culture going there. It was this sort of Silicon Valley-ish type culture, right? With great healthcare, masses of social life, a lot of democracy, a lot of participation. Look, it's fantastic to see so much excitement. So over the next 4 years, we grew hugely. And by the end of that, we were winning awards like Great Places to Work and Best Employer and so on in Dubai. Was interessant ist, dass nachdem die Glücksspielfirmen so große Probleme bekommen haben wegen den Gesetzesänderungen, dass kurz danach bei Wirecard die Geschäfte in der Dubai-Tochter auf einmal explodierten. Und auf einmal war eigentlich Wirecard vor allem ein internationales Unternehmen mit ganz vielen Destinationen überall in der Welt, mit großen Büros. Und dann, Anfang 2016, passierte etwas, womit man nicht gerechnet hatte. Im Internet taucht plötzlich ein anonymer Bericht auf. Das ist der Zatara Report. If there was ever a book written on fraud, I think Wirecard would have a strong chance of being cited in every chapter. Money laundering, bogus acquisitions, inflated sales, you name it, they seem to have covered every aspect of fraudulent activity a company possibly could. I'm Matthew Earle, I'm the managing partner of Shadowfall Capital and Research, and I'm a short seller. Matthew Earle ist in der Londoner City im Finanzdistrikt sehr bekannt und er trägt dort den Beinamen The Dark Destroyer. Er ist heute ein Shortseller, also ein Leerverkäufer. Er verdient daran, wenn Aktien fallen. Und seine Spezialität ist es, bei Unternehmen in den Bilanzen Dinge zu finden, die nicht stimmen können. Short sellers are tarnished with the view that they're out to destroy companies, which is a complete fallacy because it's companies that ultimately destroy themselves. The first time I heard about Wirecard was in October 2015. They'd made an announcement to buy an Indian business called GI Retail. GI Retail was described by Wirecard as a digital payments business, but when you looked at it, what it represented was a business that was essentially a ticketing kiosk. So they would have kiosk booths at train stations, airports, and they would sell airline tickets and train tickets, and that constituted around 90% of their revenue. It looked like they were significantly overpaying for a business that was worth no more than, say, probably 20-30 million euros, and yet they were apparently paying 340 million. And so what that looked like to me was accounting fraud, i.e. they were going to claim that they were paying 340 million for this business, but ultimately the cash probably wasn't changing hands, but they would have a reason as to why that 340 million suddenly wasn't in their bank account. I decided to dig deeper, and what I'd realized going through the history of the company was that in 2010, Wirecard had been very heavily involved in a significant money laundering operation, largely to do with online gambling. There'd been a case that was brought by the United States Secret Service that was investigating a German national who was based in Florida called Michael Schutt. And Michael Schutt was responsible for
distributing online gambling-related monies to a whole range of poker players that were based in the Florida region. And online gambling in the United States was illegal at the time. Mein Name ist Michael Schütt. Ich bin Gesellschaftsgründer und habe für Online-Gaming-Websites Payment Processing durchgeführt, sprich Auszahlung für Online-Casinos in den USA. Beauftragt worden von einer deutschen Gesellschaft und die überwiegenden Zahlungen kamen von der Wirecard. Meine Wochenenden habe ich meistens auf den Bahamas verbracht. Wir fahren jetzt mal nach Hause ins Büro, ein bisschen arbeiten. Ich bin dann montags früh nach Miami geflogen und dort habe ich damals gewohnt und mein Büro gehabt. Und habe dann von Montag bis Freitag Checks ausgedruckt. Jeden Tag früh kam ein Excel-File mit der Liste der täglichen Payouts. Und die habe ich dann handschriftlich unterschrieben. Und das ist sehr zeitaufwendig, wenn du tausende Checks am Tag verschickst. Die Firmennamen wurden so erfunden, dass man möglichst nicht eine Verbindung zum Online-Gaming darstellen kann. Ich habe in der Zeit einige Millionen Dollar verdient. Er hat insgesamt Überweisungen in Höhe von 70 Millionen Dollar abgewickelt. 70 Millionen muss man sich vorstellen, alles in Form von Schecks. Jeder einzelne Scheck musste unterschrieben werden. Und es gibt Menschen, die nennen das einen Beruf. Und dann gab es wohl Surveillance vom US Secret Service. Und als ich früh mein Haus verlassen habe, ging auf einmal die Sirene vom Polizeiauto an. Und dann hatte ich halt nur noch Waffen pointed to my face. Das war's, da haben sie mich verhaftet. The authorities hadn't actually investigated the allegations against the company. But what was interesting was that in this complaint by this Secret Service, Wirecard was all over it. All the monies were transmitted to Michael Shute through a Wirecard bank account. But not only that, there were 3 companies being used to send the monies to Michael Shute in the US. One of them was based in the United Kingdom, in Consett, County Durham, which is a northern town. This is it here. It's someone's house in Consett, County Durham. So this company, Bluetool, was responsible for sending tens of millions of euros in gambling-related monies over to Michael Shute in the United States, in Florida, where he would then distribute those monies to local gamblers. So I decided to dig deeper, and I started searching in the area for other companies that were registered to residential addresses. And I discovered there were thousands of them, and they were all related to online gambling or porn. Die Direktoren dieser Firmen waren zum Teil Hausfrauen, die dort als Director einer Gesellschaft eingetragen waren. Bluetool, die Gesellschaft, die die Zahlungen an Michael Schütt überwiesen hat. Dort war auch eine Hausfrau Direktorin, die sich sicherlich niemand hat ausdenken können, dass die 70 Millionen an Pokergewinnen von ihrer Firma in die USA überwiesen wurden und dort per Scheck dann an die Gewinner ausgeschickt wurde. I think that the biggest accusations were that we would systematically do something that is not legal. I served gray markets. I never served illegal markets. And if you'd asked me, I never, ever, ever, ever had any contact with Michael Schütt, and I never strayed to the dark side. But the fact was, it was all true. And they did that for 4 or 5 years. Then, in April 2011, the Department of Justice closed down the 3 main gambling companies overnight. They seized the assets, they froze the websites, everything closed down. Take a look at this. This was, until yesterday, one of the most popular online poker sites in the world, where hundreds of millions of dollars changed hands regularly. Founders of the 3 largest online poker sites have been indicted on bank fraud and money laundering charges. The indictment alleges the offshore companies got around gambling laws by disguising payments to make it look like U.S. residents were buying everything from jewelry to golf balls from fake online stores. And John, it wasn't long ago that people in Washington were talking about legalizing online gambling.
I'm shocked. I'm shocked these online gambling people were trying to go around the rules. My goodness. These gambling companies probably constituted at least 90%, if not all, of Wirecard's profit. So that presented a dilemma for Wirecard. Suddenly all their profit's gone because their customer base has disappeared. And that's when it turns from an illegal operation largely to do with money laundering into a classic accounting fraud. They have to go forward by falsifying their profits. I wanted to make sure people were aware of this because this was huge. So we put this into a 100-page report, the Zatara research, and released it anonymously on the morning of February 24th, 2016. We didn't put our name to it because we were conscious that Wirecard had always gone after the critics. We set a target price of €0 per share. From the moment it hit, the share price started to come under pressure. Immediately, within about 15-20 minutes of the Zatara research popping up, and it came up on Bloomberg headlines and it was referenced in the Financial Times, the company came out with an initial response saying it's all false, misleading. Für eine starke operative Entwicklung zu sorgen, und hier kann ich versichern, das Geschäft läuft hervorragend. Wir werden ein glänzendes Jahr sehen und alles andere sehe ich als Geräusche in einem spekulativen Markt. Plötzlich waren wir in den Medien als ein Unternehmen, das in irgendwelche shady Transaktionen verwickelt war. Und eigentlich hat jeder gedacht, das war's. Man schaut erstmal, steht ein eigener Name drin. Ne? Das ist ja, steht mein Name drin. Welcher Name steht drin? When the Zatara report came out, there was an explosion on the top floor of the Wirecard office, right where the management are. We saw this report as being the enemy. Marcus Brown was screaming around and rang the alarm bells in the company to get that information as quickly as possible. Jan was angry and wanted to retaliate in a resolute fashion. Und dann zauberte die Wirecard ihren größten Trumpf sozusagen heraus. Und das ist das Thema Feindaufklärung beim Jan Marszalek. Jan Marszalek ist dann nach meiner Erinnerung nach London geflogen. Er hat ein Faible für Agentengeschichten. Er wusste, welche europäische Sicherheitsfirma gut darin ist, Leute zu überwachen. Wirecard gab 50 Millionen Euro aus, um rauszufinden, wer hinter diesem Bericht stecken könnte. And somehow they eventually work out who it is. And that's when the surveillance starts. I'm sat at home and suddenly an email comes up, have you seen this? And it's a document called Zatara Rest in Peace. And it's got pictures of myself, my house, me opening my front door. This document alleged everything. It accused us of being criminals, of manipulating the market, of collusion, conspiracy, that we were bribing journalists. And obviously, at that point, we knew that we had been under surveillance for a long period of time. And it culminated on Friday 9th December. We'd just put our children to bed and suddenly heard a car come up, screeching to a halt outside the house, and two men very abruptly get out of the vehicle and start striding up to the front door. Fortunately, I had the presence of mind to begin recording. Hi. Who are you? Working on behalf of Wirecard. We're investigating the possibility of doing some market manipulation. When? In the competition of something called Zatara. Okay, right. Yeah. Do you want to talk to us about it, Matthew? No. You've got quite an interest in Wirecard, haven't you? Well, I've written on it on my blog, yes. Yeah. Yeah.
Have you seen some of the Zatara leaks documents in the last couple of days? I'm going to call the police. Okay. From that point onwards, I'm completely paranoid because I don't know if there's someone over the other side of the road, whether they're just innocent bystander or whether there's someone that's following me, surveilling me. It was very, very scary. When releasing the Zatara research, because of the seriousness of the allegations, money laundering, corruption, accounting fraud, I thought that the German authorities would seek to investigate the company. I actually tried to phone BaFin, the German regulator, in 2016 to report this through their whistleblowing line, and to my frustration, as soon as I mentioned the name Wirecard, they started claiming they didn't speak very good English. When I did call back, again, as soon as I mentioned Wirecard, they just literally hung up. I thought the smoking gun was the fact that what we'd provided was the blueprint as to how this whole operation had worked. And there you go, Mr. Regulator or prosecutor, go away and investigate the company. Die Reaktion der BaFin auf diesen Bericht war, dass man anfängt zu ermitteln. Nicht jedoch gegen das Unternehmen, das solchen Vorwürfen ausgesetzt wird, sondern gegen Matthew Earl. Man hatte fast schon den Eindruck, dass man aufgrund einer patriotischen Maßnahme jetzt unbedingt ein deutsches Unternehmen schützen müsse vor dem Angriff der Angelsachsen. Anders kann ich mir es wirklich nicht erklären. There's been a complete role reversal. The narrative was spun that the company was completely innocent, and myself, as one of the critics, was the villain in the story, the one trying to destroy the company, to drive the share price down to make a profit. It was kind of like I'd been a witness to a crime and highlighted the crime that had occurred, and instead the authorities decide to interrogate me and to try to prosecute me for reporting that crime. It was amazing. Zatara hat einfach eine unglaubliche Arbeit gemacht und sehr viele Recherchen angeboten. Und ich dachte, das kann keiner mehr übersehen. Aber eigentlich war es wieder so, man ist ihnen immer hinterhergelaufen. Die Behörden tun nichts und man lässt es einfach zu. Alle Kritik ist wieder abgeprallt und ich war eigentlich ganz unten. Ich konnte mit niemandem jetzt mehr drüber reden. Keiner konnte das Thema mehr hören. Ich habe alle genervt. Nahestehende Leute haben sich auch abgewandt und haben gesagt, ist zu viel, wollen wir uns nicht mehr anhören. Man sitzt eigentlich vor dem Scherbenhaufen. Spätestens nach diesem Zatara-Bericht wusste man oder hätte man wissen können, mit dieser Firma stimmt einfach was nicht. Aber das Erstaunliche ist, das hat da draußen einfach keinen interessiert. Der Aktienkurs ging einfach weiter ab. Natürlich beflügelt durch die geilen Zahlen, die Wirecard jedes Jahr abgeliefert hat. Und dann der große Durchbruch war 2018, kommt diese Firma auch noch in den DAX. You're a German company, but you have customers all over the world, and now you're on the DAX. What does that mean to you? I think, first of all, of course, it doesn't change our strategy. I think we have a very strong strategy. I think it brings a lot of awareness, positive awareness. It's good for investors. Allein im zweiten Quartal kletterte der Gewinn um satte 47%. Da werden andere ganz neidisch. Stand jetzt hat Wirecard sogar die Deutsche Bank überholt. Ihr Plan war, die Deutsche Bank zu übernehmen. Ganz ehrlich, das ist irre. Our ambition is now to become the biggest DAX company. He's a hero, a rock star, and is the man behind the company with a market cap of almost 24 billion. I try to fulfill also a little bit this rock star element of digital.
Ich lege hier eine sehr starke Wachstumsgeschichte vor. Das heißt, ich glaube, wir können uns ver10, ver20, ver30-fachen. Und welcher Preis dann für so ein Unternehmen angemessen ist, muss wirklich der Investor entscheiden. Es gab viele Kleinanleger, die in Wirecard investiert haben. Der Umsatz stieg, der Gewinn stieg und damit auch das Gefühl, wenn du in Wirecard investierst, kannst du nichts falsch machen. Dann haben die Leute gemeint, hey, what the fuck, ja, da kann ich richtig Kohle mitmachen. Die Wirecard ist für uns seit Beginn an eine Lieblingsaktie. Die war zwischendurch in allen möglichen Medien totgeschrieben. Oh, die gehen pleite und was alles. Ja, da gab es ja mal einen Skandal. Ja, der Skandal war, dass ein Skandal gemacht wurde, der keiner war. Genau, und versucht hat, diese Aktie zu drücken. Und Gott sei Dank haben wir uns unsere Hausaufgaben selbst gemacht. Nicht nur einfach irgendwelche Zeitungen gelesen, sondern haben selbst analysiert und haben gesagt, das ist Bullshit. Wir haben das Unternehmen bis ins... Man konnte das in verschiedenen Foren auch nachlesen und auch über Twitter, dass da Leute nochmal Geld reingetan haben, teilweise Kredit dafür aufgenommen haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Altersvorsorge da reingesteckt haben. Und da dachte ich, no way, du kannst jetzt deine Zweifel nicht weiter ignorieren, du musst jetzt mit voller Kapazität auf diese Firma drauf und da recherchieren. Ich bin oft auch nachts aufgewacht und es war mir auch alles völlig wurscht. Ob Wochenende war, ob Feiertag war, ob Urlaub war. Ich habe jede freie Minute darin investiert, bei dieser Recherche voranzukommen. Weil das war irgendwann auch, ja, also das herauszufinden, was da wirklich lief, das war auch ein Stück weit Mission irgendwann. Der schlimmste Moment war, als wir eine riesen Titelgeschichte gemacht haben. Und da sollte mein Chef dann nach München kommen und Markus Braun treffen. Und dann hat Markus Braun ihm eröffnet, dass alles, was wir da berichten wollen, falsch ist. Und dann rief mein Chef mich an und fragt mich, Melanie, bist du dir wirklich sicher, dass das stimmt, was du schreibst? Bist du dir wirklich sicher? 100%. Du weißt, wenn das falsch ist und die uns auf Schadenersatz verklagen, da geht es nicht mehr nur um deinen Job. Also da wackelt dann unser Haus. Ich wollte nicht kapitulieren. Ich wollte mich von denen nicht in die Flucht schlagen lassen. Eher war so das Motto, jetzt erst recht. I think the way Wirecard had navigated the bad press was very successful. Why is it going to become a member of the DAX 30? Why is it so successful? There must be something good going on that outweighs, you know, the bad. My name is Pav Gill. I was the senior legal counsel at Wirecard Asia Pacific, the sole senior counsel in the region. I was working for a startup and this opportunity came knocking through a headhunter. And it seems like finally you will be given this opportunity to work for what appears to be a very stable, reputable financial institution. I was so excited for him. Pep is pretty German in the sense that he's very organized. He likes things to be very structured. So I felt that, you know, with his work experience and work ethics, this was the best fit for him. Having gone through the first few months, I met a variety of my colleagues. And then you had Edo. And everyone was always saying, you got to get close to Edo. Nothing in the company would happen without him saying okay. And his official title was Head of International Finance. But yet, at the same time, if you looked at his LinkedIn profile, nothing really made sense or added up. For someone in that kind of important position, in possession of billions, you would have expected a way more senior hire with a lot more experience. I did go on a few business trips with Edo. He would say, there's a lot of things to clean up and you have no idea what's going on. But he was always vague about it. There were things happening in other offices, such as in the Philippines, where I was told to look at a settlement agreement by Edo. And I was like, what is this about? He's like, we have these two ladies in the Philippines office, and they are accusing the company of fraud. And he was like, let's just pay them off to keep quiet. He always used to
very strangely boast about his wife's drug dealing family in Jakarta. And he said, in general, in Wirecard, we have been known to make people disappear. So I was like, what do you mean? He's like, nah, just, that's all I can say, but you don't need to worry about it, right? Because, we are all on the same page. The whole thing was a really odd and strange introduction to Wirecard. But I took it on the chin and said, it's okay. These are the kind of things we need to fix. And that's why I'm hired. When he joined Wirecard, he really was working 24/7. He feels that, when you join an organization, you must be loyal to the organization, you must work for the organization, and you should work hard. So I think the first trip he made with Ido, it was quite a shocking trip actually. I tried to sort of warn him, but I mean, nobody wants the mother to be telling them, oh, don't trust this guy, don't trust that guy, right? So over time, a lot of red flags were raised simply because the profits in the Asia-Pacific region were virtually the same as that in Europe. How is that even possible? All the subsidiaries in this region are always, loss-making. So what exactly is it that is making these numbers so profitable? It's linked to Edo. The key lies in the finance department. And over the course of time, I did get in touch with a few of my colleagues who kept dropping little hints. And I found who would be the person who would give me that insight. And I became close to that person. And one day I said, look, you need to just come clean so that we can do the right thing and we can make this company move forward in a clean, successful way. I will never reveal that you told me this information. You have my word. We agreed on 8 a.m. the next morning, but she didn't want to be seen near the office premises in any way because that's the level of paranoia, I would say, that she was undergoing at that point of time. And I said, let's meet at this cafe called Providor. She appears with this stack of documents. What she showed me were fake invoices, bank statements showing money's moving to companies which we had no known business relations with. And she was giving all kinds of information saying, India is a mess, Ido is involved, these guys are making up the numbers, they are just inflating the revenues. It's money that's parked here and then it moves to another company. I don't know who these companies are. Look at all these invoices, they're clearly not legitimate. She said to me that nothing's going to come out of it because Germany is aware, Jan Marsalek is aware, and they are the ones who are behind this. And to me, that sounded a bit like a fiction, and I just didn't believe it. I think for much of my time at Wirecard, the organizations I was leading were doing well. And particularly in the case of Dubai, we were expanding fast. It was the most fun role of my life and the most rewarding to that date. One of the people I met when I took over in Dubai was a guy by the name of Oliver. He drove fast cars, always German cars. And he was unashamedly racist. He used the N-word freely. I asked people about him, and the response I got was, oh, you don't want to know what Oliver does. You don't want to know anything you might have to testify to in court. And I said, well, what's that? That's really strange. Der Oliver war eigentlich
Jans Mann fürs Grobe. Also immer, wenn es zu irgendwas gekommen ist, was er sonst niemand hätte geben können, hat er es sozusagen Oliver gegeben. Wirecard had two companies headquartered in Dubai. One was Card Systems, run by Oliver, and then Wirecard Processing, which I was running. And Card Systems was this mysterious entity within Wirecard. Nobody really seemed to know what it did, other than it seemed to bring in a lot of revenue. The supposed business of Card Systems was third-party processing on behalf of Wirecard. Essentially just a copy of what Wirecard was doing for businesses that we didn't want to be too closely associated with. Now, Card Systems on paper was generating about 60% of all of Wirecard profit. Die Wirecard hatte die Ambition, sozusagen auf der ganzen Welt Zahlungstransaktionen entgegenzunehmen. In bestimmten Ländern sucht man dafür Partner und über diese Partner wickelt man das Geschäft ab. Das TPA-Business war bei Jan Marschalek angesiedelt. The biggest third-party acquirer for Card Systems was based in Dubai. It was called Alle. I first really heard about Alle when we were moving offices and we were running out of space in our old office, and Oliver said to me, I have a Wirecard partner on the 19th floor of Business Central Towers and they can give us some space for a while. And I remember nobody being there. And I said to Oliver, well, where is everybody? And he said, oh, this is just the sort of headquarters, you know, like a postal address office, but the real work's done in the Philippines. It seemed weird, definitely weird. We all thought it was weird. But it was pretty clear that you weren't being invited to ask too many questions. And then he would sort of drop a few sort of weird things about, you know, the partners. But I wonder if he was sort of trying to feel me out to see if I could be included in the club. But I was failing every test. One of the last real conversations I had with Oliver, he was telling me about his grandfather who was in the SS and who he had idolized. So I said, I wonder if your grandfather ever met any of my distant cousins. And he said, what do you mean? And I said, well, my grandmother was Jewish and all the German side of the family disappeared in the Holocaust. And he said, no, he wasn't in that part. After that, he was very much, I think, on the side of getting me out of the company. He probably decided by then that I was not the right sort of person to be led into the secret. But I was positioned in Dubai. And as someone in Dubai, I was getting to see things that I shouldn't be seeing unless I am going to be in on the secret. I got called in on a pretext that was bogus to go into the office to meet Oliver. He gave me a termination letter, which he wanted me to accept. And this termination letter was that I had been fired under the grounds of gross misconduct. I was trembling as I went down in the lift. And then I was escorted from the building by Oliver, along with another man that he had brought along for some reason to intimidate me. I mean, it was an awful, awful feeling to be walked out of this company I felt I had built. And something was sort of ringing in my ears a bit, which is that he had implied that they could go to the police and allege that I was guilty of financial misconduct. I went home in shock, told my family, and we decided very quickly that it was too risky to stay in Dubai, because if they had got the police to accept a charge, then I would be forbidden from leaving the country. And I would also be unable to work, so then I'd be stuck there. Within 24 hours, we'd made the decision to leave the country, packed up,
and gone to the airport. I mean, it was devastating. And of course the children were asking me, what's going on and why is this happening? And at that time, I guess I was asking myself that question as well. A little under, I guess about 16 hours later or so, we were in Australia and trying to start making a new life. So I was hired to be the eyes and ears on the ground, someone who is really here trying to report difficulties to Wirecard's headquarters. I did get in touch with the legal team in Munich, and I said, look, guys, this is what I've come across. And they're like, okay, wow. Are you sure that this is real? I was like, yes, I've got it in front of me. You know, these documents are real. And they're like, okay, why don't you just gather as much information as you can? We are coming down in 2 weeks' time, and by that time, let's review all the material that you have come across. I spent the entire weekend, day and night, looking through all the mails, all the chats, because what I thought I'd been told to do was find out what's going on and put an end to it. We had two mirrored inboxes, one for the head of finance in Asia Pacific and the other one for Edo's number 2. And we found that colleague emailing himself logos, and that same logo would be what would be on that fake invoice. And we were like, wow, this is like so in your face. And when we looked at the invoice, what we also realized is that it's the same format and design as the Wirecard invoice itself. When one of the questions was raised, like, who is this company? We were told it's one of Jan Marsalec's companies. And we took all these extracts and we then gave them to Raja & Tan, a third-party independent law firm, to review the evidence. Once we presented to the colleagues from the Munich office, they viewed it very seriously, and clearly there was a bombshell based on what we had. The chief legal officer of the group ran to the board with it, and they completely freaked out. Jan Marsalek was red in the face and shouting and screaming, Asia is my domain. How can things like that happen and I not know about it? And the next day they say, Pav, it's over. Jan will take over the investigation. That was something that took us by shock. It made no sense why you would put people like Jan Marsalek, the very people accused of certain things, to investigate themselves. It made no sense. It was very obvious by then that I was an issue because I was unrelenting in terms of the investigation. And that's where it got a bit hairy. The entire machinery of this giant German company is against you. You're literally the last man standing, and you're the only one who doesn't want to let it go. And my mom had said, you'll be like a lotus which emerges from a pond full of dirt. But just keep your head high and your integrity intact and do the right thing. When the investigation took place, you know, they make things so ugly and horrible for him. So we realized that we are dealing with a very, very big force. He actually got screwed for doing his job right, for doing the right thing. They tried to bribe me and it didn't work. They tried to threaten me and it didn't work. They went out of their way to want to destroy me. They then tried to set me up on a business trip to Jakarta, which had no legitimate business purpose behind it. It was Edo who was saying, like, look, Pav, you need to go to Jakarta no matter what. Don't worry, you'll be safe there. Remember who my father-in-law is? But whatever it is, you need to go, whether it's this week or it's in 2 weeks' time, even in 2 months' time, but you must go for this business trip. And I'm asking him, what is this business trip about? They kept on forcing him to go to Jakarta, and there was no reason for him to go to Jakarta, and he wanted to go to Jakarta, so I was practically begging him. I said, please don't go. I was really like going crazy. I was so terrified because I knew as a mother that if
he goes to Jakarta, he was not going to come back. And she said, these guys are trying to kill you. And I said, no, it can't be. She's like, I don't care, and I'm not going to wait to find out, but I'm going to take your passport and you're not going to go for this business trip under any circumstances. A couple of days later, I got a tip-off from 2 sources in Munich saying don't go because it's a one-way trip. And that was a moment of realization for me. I said, my house, my money is all nothing if I lose my son. I rather eat less, have nothing, because if something happens to him, it's like I've lost everything. You know, all my money, my home, whatever is just meaningless for me, you see. Because you want your child to be with you, right? So what's all the money and whatever I own in the world is just like... And during this period, after he was forced to leave Wirecard, I realized that my health was actually deteriorating, and I just dropped. I couldn't move, and that was it was a very frightening experience. I actually felt that I'm going to die already, you know, but I just kept doing my prayer, focused on my prayer, you know. So when I reached the hospital, they told my family that I was in a very critical situation. As part of the stroke scans, you know, the doctors wanted to find out like what caused a relatively healthy person to get a stroke at that age. When the doctor spoke to me, he said, this is very clear that, you know, it's caused by stress. There was a shock event that took place, and that's what's caused this whole thing. Yeah. We practically grew up together because I was a very young mother. I gave birth to him when I was 20. My marriage was arranged. It didn't work out. So I told myself, I brought this life into this world. I'm going to make sure that he doesn't suffer as much as I did. Something changed in her, and she took it upon herself that, you know, the only way forward that anyone would find peace in the matter is to expose what happened in this company and what they tried to do to her son. We did not have the kind of resources, you know, to fight them legally. So I decided that the only way to actually sort of expose them was to remain anonymous. And number 2, we needed journalists who will not expose us also. So I decided to contact this journalist, Claire Brown. I found that she was a perfect person because she never betrayed her whistleblowers. When Evelyn came and said that this was a major financial scam, I asked if she could give me some information, some background. And it was at that early stage that she sent me the Zatara investigative paper. My first question really was, why are you coming to me? Aren't the regulators doing anything? I asked somewhat naively. And she said, I've got the information that proves what that report is saying. I've got the inside company information. Now I know, I'm a journalist, I'm an investigative journalist, I know, you know, what it takes to make a story work, and that's the gold dust. These stories so often do involve a David and Goliath situation. This was a multi-billion euro company with people who felt they had a lot of muscle. They've got the money, they've got away with so much, so many times, but you're the one who's got the truth. And they can't afford for the truth to get out.
what I realized was that it needed to be a big bang story so that the regulators would be forced to do something. You need a global platform for this. And I had contacts at the FT, who then got their London journalist, Dan McCrum, who had been covering Wirecard, to contact her. And we go through all the material, I give it to him. We also told the FT that this same thing needs to go to all the regulatory agencies, including BaFin, including the Munich prosecutors, including EY. He's astounded and he says this is huge, and he goes back to London. But unfortunately for 5 months, we don't hear anything from the FT in terms of a publication. They kept on postponing because I think that to get their lawyers involved, so it was getting very frustrating for us because already we felt that our lives were in danger. We were being followed, you know, and even in my corridor, even my neighbors were telling me that there are always strange people walking up and down my unit. And that put a lot of fear in me because, you know, my mom is a single parent. And when I'm out, sometimes she's alone at home. She's in the corridor outside our house, putting the clothes out to dry on her own. It puts some real fear in you because they could do anything. And honestly, I thought they're going to give up. I thought this couple cannot carry on with these sorts of pressures. But actually, she was damned if she was going to leave this earth before she got this story out. It got to that stage. I guess that's why I was so determined to really fight hard, to bully, if I could, these various media organizations to damn well get on with the story. I got in touch and I said, if you don't run it, I'm going to give it to another major paper and I'll run it myself next week. Up to you. Are you going to have more articles in the next few days? So, obviously we've still got more to write. Okay. It sort of depends on what happens and what they say, but I think we will just keep going now. Oh, very good. The big worry for us was, could we get the lawyer's report out without getting injuncted? And now it's out. I just wanted to check, have you sent the other stuff out in terms of dossiers? Yes. So it's gone to the prosecutors now, right? Yes, it should have gone to everyone. When FT finally released the article, and we saw it for the first time, having spent so many months trying to get it released, there was just a sense of, you know, euphoria, like you feel like your hair standing on your neck, like, oh, it's fine, it's really happening, and justice will be done. You will never ever forget this moment, you know, when the news was announced and we were both celebrating and, like, you know, really, I think it lifted a bit of a heavy burden because we felt that finally, hopefully, people will start looking into it. Scandal hit German payments giant Wirecard. What then happens is the office gets raided in Singapore. And you're so excited and you're like, this is how the company will be punished. And at the same time, Ido Kurniawan escaped from Singapore and went missing. Traders in the stock have reacted to the news on Friday that the Singaporean authorities raided the local Wirecard offices there. The stock price took a big hit, and you find a sense of justice in the company now being hit where it hurts most. But each time the articles came out, Wirecard will have its own spin on it. Wir sehen diese ganzen Themen im rein spekulativen Raum. Es ging hier vor allem um einen Fall in Singapur. Es wurden ja hier vereinzelt Vorwürfe erhoben und es gab danach Spekulationen. Diese Vorwürfe, möchte ich hier klar sagen, haben sich nicht bewahrheitet. Sie wurden At first, it was seen as being another ploy by the short sellers. However, this had a new quality, and it was the first time in the company that we also reflected that there may have been some cheating of numbers going on.
Wie gehen Sie persönlich mit diesen aktuellen Skandalen, Wirrungen, mit diesem Chaos um? Haben Sie schon einmal an Rücktritt gedacht? Nein, ich habe nicht an Rücktritt gedacht. Und wie gesagt, ich habe ja vollen Einblick in die operative Seite und in die fundamentale Seite der Geschäftsentwicklung. Die ist sehr stark. You're suing the FT over a series of investigative reports that made use of or misrepresented business secrets. So the battle is ongoing. You're taking it to the FT, aren't you? Let me say I concentrate really on innovations and on the strong business. I leave all of these processes to the institutions. And you would think that the regulators or the enforcement agencies would be forced to act. But BaFin made a statement saying that the company has not done anything wrong. This is nothing to do with Germany. This is an Asia thing. This is also a manipulation by short sellers, to bring this company down. I mean, what kind of answer is that? I actually felt that it was both of us against the world, because you were fighting so many fires. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin war ja durchaus bereit, die FT-Journalisten anzuzeigen. Das heißt, an der Staatsanwaltschaft München wurde ein Strafverfahren gegen 2 Journalisten geführt, die nur die Überbringer der schlechten Botschaft waren. Die BaFin hat aber dann noch etwas gemacht, nämlich Anfang 2019 hat sie einen Short-Selling-Ban, ein europaweites Verbot für Leerverkäufe auf die Wirecard-Aktie ausgesprochen. Man konnte jetzt nicht mehr auf fallende Kurse bei der Aktie setzen. Eine bessere Verteidigung von offizieller Seite kann man sich doch als Unternehmen gar nicht wünschen. In Germany, the financial regulator has temporarily banned short sales of the internet payment and processing services company that is Wirecard. And so those who are accused of fraud are being protected, while those who exposed the fraud are now being investigated. So that was the state of events in Germany. So I think it was right of us to remain anonymous because it showed that they actually had very, very powerful friends behind them. We actually believed that the German prosecutors and BaFin, they were all in it together. How do you move forward from such a thing? I mean, how do you continue that mission that you're on to expose this fraudulent company? Hammer. Also für mich heute noch Hammer. Und auch Peinlichkeit hoch 3 aus heutiger Perspektive. Wie konnte es so weit kommen? Wie konnten so viele Instanzen, Behörden, wie konnten die versagen, dass das passieren konnte? Trotzdem war es aber so, dass Singapur auf jeden Fall ein Wendepunkt für Wirecard war. Du musst dir vorstellen, ein Riesenhaufen Schnee hängt an der Spitze eines Bergs. Es passiert aber nichts, weil dieser Schneehaufen, der hängt da ganz richtig bombenfest. Aber jetzt schmilzt eine kleine Schneeflocke weg und der ganze Schneehaufen kommt wie eine Lawine runter und begräbt alles unter sich. Dann würde ich sagen, Singapur war die weggeschmolzene Schneeflocke. I never believed that they could not be a honest company. And I think part of this is this whole German propaganda, right? And I say, no, don't be silly, it's a German company. Germans don't do this sort of thing. After the Financial Times published the articles about Singapore, I got to know Pav, and it was fairly clear that he had been behind those articles. He was a good comfort to me, and this time we sort of set up a battered ex-executives of Wirecard club. We really got a sense not that it was just a personal thing that had been done to us, but that the problem was Wirecard. They were running it like they were running a 1950s KGB operation. They needed to be stopped. And I decided that if there's any criminality going on in Wirecard, then clearly Dubai is at the focus of that because of the amount of money I knew was involved in card systems was way bigger than Singapore. I talked first to the Financial Times. I talked also to Melanie,
in the German press. And we discussed my suspicions and her suspicions that this was an accounting fraud. But everyone was very nervous. Und mein erstes Telefonat mit Dash werde ich nie vergessen. Mir war bewusst, dass er uns Aufklärung bringen könnte darüber, ob es das berühmte Drittpartnergeschäft von Wirecard wirklich gibt. Ich fragte ihn, was ist eigentlich mit den ganzen Wirecard-Kunden da in Dubai? Ja, ihr macht da so oder habt da so bombige Gewinne gemacht. Was sind das denn für Kunden? Und dann sagt er so, ich glaube, die Kunden gibt es überhaupt nicht. Wir sind dann eben auch mal dahin geflogen, um uns diesen Wunderpartner Alalam anzuschauen. Wir haben versucht, Mitarbeiter von Alalam zu finden und die sagten uns alle, dass da überhaupt keiner arbeitet. Also wie kann eine Firma, wo niemand ist, wo niemand arbeitet, in Milliardenhöhe Finanztransaktionen für Wirecard machen? Geht ja nicht. Und auf einmal gab ganz vieles einen Sinn, was vorher völlig unklar war. Nachdem wir dann die ganzen Unterlagen ausgewertet hatten, die wir von den Informanten bekommen haben, da kamen wir irgendwann auf die Idee, kann es eigentlich sein, dass Wirecard Geld erfindet? Also dass Geschäfte erfunden werden bei Unternehmen, das gibt's, aber Geld auf Konten, das kannst du nicht, das geht eigentlich gar nicht, das kannst du nicht erfinden. Das Geld ist entweder da oder nicht da und der Wirtschaftsprüfer guckt dahin und sieht dann auch, ob es da ist oder nicht. Die FT hat ja dann sehr viele Artikel gebracht. Wir haben auch ganz viel gemacht darüber. Auf einmal stand Wirecard wahnsinnig unter Druck. Auch die Investoren wurden nervös. Und das Vertrauen in den langjährigen Wirtschaftsprüfer EY, das stand auf der Kippe. EY hat die Bilanzen von Wirecard seit 10 Jahren jedes Jahr abgesegnet. Aber das ging eigentlich nicht mehr. Das ging nicht mehr. Wirecard musste jetzt was tun. Die kamen nicht mehr so einfach durch wie sonst und haben dann mit dem Wirtschaftsprüfer KPMG eine unabhängige Instanz engagiert, die allen Verdächtigungen gegen das Unternehmen nachgehen sollte. Und wir haben alle fieberhaft monatelang auf diesen Abschlussbericht gewartet. Das Wichtigste war eigentlich, dass der Wirtschaftsprüfer nach 6 Monaten sagen musste, wir wissen nicht, ob es diese Geschäfte, die Wirecard angeblich über Drittpartner gemacht hat, ob es die wirklich gab. Das war Bam, da ist echt, die Bombe ist geplatzt. Das konnte Markus Braun nicht mehr schön reden, obwohl er es versucht hat. Generally spoken, I think that we will be able to go through this year to all challenges of 2020 with great strength and robustness. We'll keep working together with the teams in finance and technology who have heavily supported us in the process to conclude the KPMG audit in a positive. Sie haben so getan, als wäre dieser KPMG-Bericht völlig entlastend für Wirecard. Aber das Gegenteil war ja der Fall. Und insbesondere ging es um ein Treuhandkonto, auf dem 1,9 Milliarden Euro liegen sollten, nach Angabe von Wirecard. Wahrscheinlich hat man zum ersten Mal bei einer Bank angerufen, um zu fragen, liegen dort eigentlich knapp 2 Milliarden einer deutschen Firma, die Wirecard heißt? Die Antwort der beiden Banken auf den Philippinen war nein. In den Büchern des DAX-Unternehmens aus Aschheim bei München fehlen 1,9 Milliarden Euro. Extraordinary story. Admission, of course, from payments firm Wirecard this week that the missing $2 billion may never have existed at all. People gave the company the benefit of the doubt over and over and over again until they could hide it no longer. Feels like it's a national embarrassment for Germany because a quarter of its balance sheet has gone missing. Und plötzlich klingelt mein Telefon. Und Matthew Earl ist dran und sagt, Ingo, the cash is not there. Und ich dachte, was will er jetzt? The 1.9 billion. Und dann verstand ich, die 1,9 Milliarden existieren nicht. Und er sagte, now it's game over, the whole thing collapses. Es ist in allen Nachrichtenkanälen, Wirecard bricht zusammen. Das war unbeschreiblich. Einen solchen Kursabsturz hat es an der Frankfurter Börse noch nie gegeben. Experten sehen darin den größten Bilanzskandal in Deutschland seit Jahrzehnten. Wirecard is filing for insolvency. It makes it the first ever sitting member of Germany's blue chip share index to go out of business.
der ganzen Kommunikation überall war die Hölle los. Dann habe ich gesehen, wie der Kurs plötzlich runterbricht. Also ganz brutal. Und da wusste ich sofort, es ist irgendwas passiert. Jan hat nach seiner Aussage München verlassen, um die Klärung der Frage, wo ist das Geld geblieben, der nachzugehen. Und dann ist er, wie die ganze Welt weiß, für immer verschwunden. Im Skandal um den insolventen Zahlungsabwickler Wirecard sucht das Bundeskriminalamt jetzt mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem flüchtigen Manager. Deutschland hatte einen internationalen Haftbefehl gegen Marsalek erlassen, nachdem er am 22. Juni von Wirecard entlassen worden war. Jan was always in control. Jan was the one that pulled the strings. He certainly was the one that knew what he was doing. He's the culprit. Marcus Brown, the man accused of masterminding the alleged fraud, has denied any wrongdoing. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist. Wir haben gestern Abend den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Dr. Marcus Braun hier in München festgenommen. This just in, prosecutors in Germany say former CEO Marcus Braun was arrested on suspicion of having inflated the company's balance sheet. I saw no indication that there was a parallel power structure in Wirecard that didn't end up with Marcus Braun. It's definitely the story of two Wirecards that are very different from another. Most of the employees, I would say 98%, thought we were working for a payment provider, a big stock exchange company, one of the biggest in Germany, and working day in, day out for a serious company. And it seems like the truth was a big show. Ich habe 15 Jahre für ein Unternehmen gearbeitet, das im Kern zumindest mal einen kriminellen Kern hatte, ganz offensichtlich. Das ist für mich immer noch schwer zu begreifen. Als ich mit der Firma gearbeitet habe, hat man dann so das Ausmaß der Katastrophe, die dann passiert ist, niemals geglaubt. Der Skandal um die milliardenschwere Pleite des Finanzdienstleisters Wirecard wird parlamentarisch aufgearbeitet. Ziel ist unter anderem zu klären, ob und welche Versäumnisse es beim Bund und den Behörden gab. Der Fall Wirecard war nur möglich, weil so viele Instanzen gleichzeitig versagt haben. Der Wirtschaftsprüfer, der nicht genau genug nachgeguckt hat, die Finanzaufsicht, die zu spät eingegriffen hat, die Staatsanwaltschaft, die haben einfach gepennt. Either the German regulator is pretty inept and they don't know what they're doing. A more sinister view is that someone has been corrupted in BaFin to ignore these issues and to try to protect the company. Der Fall Wirecard ist nicht einfach nur ein Wirtschaftsskandal. Ich glaube, er ist wichtig, weil es zeigt, wie schwach die Aufsicht in Deutschland funktioniert. Es geht nicht nur um Wirecard, sondern es geht auch darum, wie wir die neuen digitalen Geschäftsmodelle in Deutschland beaufsichtigen. Denn es gibt natürlich viele Menschen, Kleinanleger zum Beispiel, die hier auch Lebensersparnisse verloren haben. What these scandals show us is they throw a tiny chink of light on the blackness, what's going on there, that obscure world of finance that we get so little information about.
There is chaos out there in our financial systems. Der Fall Wirecard zeigt wirklich ein Staatsversagen. Aber, und das macht das Ganze so besonders, es ist anscheinend der absolut vermeidbar gewesen wäre. Wenn man gewollt hätte, hätte man es auch sehen können. Und es gab ja Leute, die wollten und gesehen haben. People often say to me, why do you bother? Come on, you're not going to make anything better by shining a light on the truth. You know, it's going to go on. There are bad people out there. You might as well accept it's the way of the world. Well, I think it's important that we do get truth out there. Yes, if someone's prepared to stand up for the truth, if someone is prepared to tell the truth when they know it, yes, it gets out there, and yes, it makes a difference. And on this occasion, thanks to the courage of whistleblowers, thanks to the refusal of two people to allow themselves to be silenced and intimidated and pushed out of the way, the regulators were forced to look at what they're determined not to look at. Once you leave Singapore, up the plane and bye-bye. New life. So I want to only hear about what happens in Bangkok, all the exciting things there. I don't want to hear about Wirecard anymore, all right? Yep. Yep. For me, freedom when you are gone also. I'll have my own life. How am I going to find a boyfriend if I don't? I'm going to have a new life and a new beginning. Back to my old strong self also. Right or not? Yeah. No more hospitals for me. I can double fold it this way. Yeah, you can squeeze it. It's going to be a new chapter that I'm starting. I'm going to move to Bangkok with another company over there, and I think it's going to be amazing that the day I fly off is 18 September 2020, which is exactly 2 years from the same date which I left Wirecard. I would love to see them actually and ask them, all this money that you have accumulated, you have cheated all these investors, especially the innocent ones like pensioners who are already so poor. Is this giving you any satisfaction now? I think the biggest fear for a parent is to see something happen to your child. That said, I do not want to be ruled by fear. I want to be ruled by courage.
Markus Braun, ehemaliger Vorstandsvorsitzender CEO der Wirecard AG, stellte sich im Juni 2020 der Staatsanwaltschaft. Bei Redaktionsschluss dieses Films war er in Untersuchungshaft. Anklage wurde gegen ihn bisher nicht erhoben. Jan Marschalek, ehemaliges Vorstandsmitglied, COO der Wirecard AG, ist seit Juni 2020 untergetaucht. Er wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Anklage wurde gegen ihn bisher nicht erhoben. Versuche, ihn zwecks Stellungnahme zu erreichen, blieben erfolglos. Edo Kurniawan, ehemaliger Vice President und Director Wirecard Asia Holding, gilt seit Frühjahr 2019 als verschwunden. Anklage wurde gegen ihn bisher nicht erhoben. Versuche, ihn zwecks Stellungnahme zu erreichen, blieben erfolglos. Oliver, ehemaliger Geschäftsführer der Wirecard-Tochter Card Systems Middle East, stellte sich im Juli 2020 der Staatsanwaltschaft. Anklage wurde gegen ihn bisher nicht erhoben. Laut seinem Anwalt wollte er sich zu unseren Fragen nicht äußern. Für jeden der Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung, solange seine Schuld nicht rechtskräftig bewiesen ist. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt. Bis Redaktionsschluss dieses Films hat sie weder Dashir Lipscomb noch Pev Gill als Zeugen vernommen.